Hallo und guten Abend zum 47. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 9. Februar 2017 und wir zeigen gleich einen Ausschnitt aus dem heutigen Workshop von heute Morgen um 9 Uhr. Und ich sehe gerade, René ist auch hier. Vielleicht magst du nachher noch das, was du warst heute im Workshop gewesen. Vielleicht magst du heute das auf Deutsch selber zeigen. Dann brauchen wir ja dich nicht übersetzen im Anschluss. Das mache ich sehr gern. Super. Okay, dann Peter, bist du soweit? Ja, jetzt habe ich das Mikro da. Ja, wir können loslegen von mir aus. Computer Sound sharen und freigeben. Seht ihr es alle? If you're interested in attending both or either conference, please go to www.keshefoundation.org and click on Hast New. du schon die Ansprache gehalten, Mario? Ja, die Ansprache, also das, welchen Workshop wir heute haben und so, das habe ich gemacht. Okay, und aufzeichnen tut es auch schon? Ja. Okay. Web shop at the top of the home page. You can attend the conferences as an audience member or participate as a science conference presenter. Presenters will be allocated 1 hour to present products and innovations in Keshe plasma technology in any of the following categories: space technology, health, materials, energy, agriculture, transportation, the environment, GANs and nanotech, and any other area that applies. Foundation distributors and manufacturers will be attending the conference, affording you the opportunity to build relationships to promote and market your products. The full package price for both conferences is €1,650 per person, which includes daily attendance to the conferences, 6-night stay in Rome, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the event. Accommodations for this package is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 1st of April. The full package price for 2 persons for both conferences is €3,300, which includes daily attendance for 2 persons, 6-night stay in Rome, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the conferences. Accommodations for this package include a twin room with a king-size bed. Check-in on the 26th of March, check-out on the 1st of April. You can stay additional nights if you wish at a cost of €175 per night per person. A single ticket for those who wish to only attend the Universal Council Conference, which takes place on the 27th and 28th, is €750, which includes the price of admission plus 2 nights stay in Rome in a 2 single-bed room, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 29th. A 2-person ticket for those who wish to only attend the Universal Council Conference is €1,500, which includes the price of admission plus 2 nights stay in Rome in a hotel room with a king-size bed, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 29th. A single ticket for those who wish to only attend the Universal Science Conference, which takes place on March 29th through March 31st, is €1,150, which includes the price of admission plus 4 nights stay in Rome in a 2 single-bed room, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 28th of March, check-out on the 1st of April. A 2-person ticket for those who wish to only attend the Universal Science Conference is €2,300, which includes the price of admission plus 4 nights stay in Rome in a hotel room with a king-size bed, as well as breakfast, tea, and lunch on the days of the event. Accommodations are based on double occupancy. Check-in on the 28th of March, check-out on the 1st of April. If you would like to attend and prefer to make your own arrangements for accommodations, the price of admission to either conference is €200 per day. We look forward to meeting you at the 2nd Universal Science and Council Conferences in Rome, March 27th through 31st, 2017.
The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced, non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Agricultural practitioners, the Keshe Foundation, continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process.
Welcome everyone to the 157th Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation Spaceship Institute with Mr. Keshe once again as our teacher, and continue. I think sharing is not sharing. There we go. Yes, everything we can hear you. Okay, good. And okay, it's February 2nd today, another Thursday for the Knowledge Seekers Workshop. February 2nd, 2017, that is. And we're ready with a new month here and a new teaching for today. So we'll see what Mr. Keshe has in mind and support him as we go on through the evening here, or morning, wherever you happen to be. Mr. Keshe, go ahead. Good morning, good day to you, whenever and wherever you listen to these teachings as usual. Today is the 157th and the beginning of the 4th year of the teaching for the public teachings. Hopefully this year will be as good as the last 2 or 3 years we have done. And this year we start in a level of the space technology, new dimensions and teachings in the space development and in energy development. As we have said all the time, we try to add into the level of the knowledge into the space development and in the structure of the developing new technology. We have seen in the past few weeks and months huge developments in, especially in medicine, agriculture, and what we call the health and energy in space. On one hand, we've been asked a lot of questions, and we have to answer these questions in respect how we have entered and why we mixed the situation, what's called the facts about Dirk, with our teaching. This will touch all of us. This is the reason we put this out, and I've been made threats against that. They are sending the documents to the prosecutors and to the 2 countries, and we welcome it. We waited. We want you to bring it to the prosecutors. We have enough evidence to show that people who say they're sending things to prosecutors, they've been sending emails, threatening emails to us under different names for past 5 or 6 years. Now they've thought we forgot. We have shut off every Facebook you have put on. Will be produced to prosecutors that by the law you have been harassing, threatening, and everything else. And now that you're exposed, you take refuge with the prosecutors, which they prosecute you. On the other hand, we needed this to be done because in Belgium, the prosecutor covered everything in the favor of the DL and what we call the abusers. Now outside, with this move, if you've been strong enough to do it and send the key to the prosecutor, all have to be addressed to the Keshe Foundation in Barletta. Prosecutor has to address us there, that's our registered address. In this case, we explain to you why. We have seen in the past 7 days an entry on my name, Facts About the Keshe Foundation, where the L writes very simply about a person, Mr. Jean-Pierre. And he says he is a scammer and the rest. This gentleman was a high level, broke into the world of finance, and then he was very successful till in 1990s he broke into the pedophile groups in Belgium, and he exposed and he wrote a book about how he had broken into the pedophile group. And you see in the writing at the end it says, this explains why I also support, the foundation to open up the scams. And he was involved in it. So we exposed this. Mr. Van Rossum exposed the pedophile groups in Belgium and how it connected at a high level. And so we see again a pedophile is connected. We let him to open his hand. What is interesting, he was convicted in 1992-94, and strange enough, he was sentenced because he opened the pedophile. This was an excuse. His book, all these have been collected, the data and everything else. And so
If the man knew from 1994, this gentleman is a scammer and whatever, we have found more that in 2012, there is a website called Rossum, which is belong Jean-Pierre, the political party which he set up. And if you go about facts about Dirk, you read on the top right at the bottom, the website. You see a criminal name, as he says, with the name of BL next to him at the headline at top of the website. Very strange. You knew for 15 years the guy is a scammer, he's a criminal. Now that we have exposed you, he's a criminal. Because the only reason we see this connection, he wanted to know if Jean-Pierre is back into chasing the pedophiles and if he could destroy his party. And that's what he did. Nothing to do with the scam. Now you see a connection again with the pedophilia. And we said in teachings before, Jean-Pierre was given a video of abuse of a child live, and it's in detail, he's written about it. DL wanted to know if he recognizes him as abuser. That's why in 2012, 20 years later, he went as part of his group, pedophiles, to check how much he knows. If he's extended it, that they can destroy him. And the rest is obvious. If you know somebody, well-known high politician, and you've been in the high politic, which has been imprisoned, why do you associate yourself and put your name on top of the website? Please go to Keshe Foundation and see how we've been insulted and assaulted by this person. But there is one thing very interesting when you look at the website. He's a web designer, he's a webmaster, he is the logo developer, he is a public relation communicator and everything else. Notice the similarity, webmaster at Keshe Foundation. Access to children. He always positions himself in webmaster position, and he goes with the criminals to set up a political party to defraud the nation. You know, if you set up a political party to become a member of the local government or national government, and you know the gentleman is already imprisoned for a scam which was not valid because he broke the pedophile gang, you don't become his webmaster. Unless you wanted to find out if he still remembers who abused the child in the video and how much he knows that he could destroy him, and that's exactly what he did, insulting and assaulting him. Just go and look at the website. It's the shot of the website. You see Jean-Pierre, person next to it, the vice president of the new party, and then DL's name. Now you understand, they don't tell you the whole truth. He wasn't a scammer. Jean-Pierre found out about the pedophile groups and he had to be stopped because the face of the abuser was there. Please take us to prosecutors. We have so much information that connects everything together. I would like to ask you, DL, one thing. Can you write in your next blog for me, about the Russian lady which burned in a house, in a mansion in Antwerp, in the house of the man who owned 15 helicopters, and you and your associates wanted the helicopters to traffic children, and he didn't give it to you. You burned his house and you killed a child in it, a woman in it. If you're Belgium, please go to Mechelen Gazette, Antwerp Gazette, 2009, 2010, 2011, and find this. And please post it out. Then we show you how the murder is at, because DL was so making sure that I understand the thread that he was showing it to me in this magazine or this newspaper. Every day we were writing a book that, look what happened next. And then you find, you go to the police, a man associated with this fire and everything else is a close associate of DL. Again, a pedophile convicted in Thailand for abuse of 2 children. DL provided the face value of the extradition from Thailand. So now you see, wherever DL connects,
sits the webmaster to have access. Now, all we are trying to show is a pattern. The authorities, because we show the pattern, we got Alan studying. We're just trying to establish a pattern, and you can see he's connected wherever there is a Peter failure, or people who break into it, he has to stop. Jean-Pierre Party was one of them, because once he would have got in Party, he would have opened up the Pandora of the Peter files again, and they had to be stopped by the top man. That's why he became the webmaster. Access to everything that he could block. Interesting enough, if you are Dutch, we told you about the scientist was killed prior to compression the night before with a heart attack. Heart attack comes from massive poisoning. This is known. Interesting enough, the gentleman in the fire in Antwerp with a compression and DL all appear in the same program, studying compression technology immediately after the death of the scientist. What we want the prosecutors to do, to open the file of the death of the scientist in Holland who developed the first compression. And then all the people subsequently came out with it and somehow have connected to other pedophile groups and murders. We need to do that outside, which Austria is the best place for us. We'll support it. Italian police is with us. You've done us a favor. We were waiting for somebody to start a prosecution through a prosecutor. That the way we deliver data to FBI and CIA ended up with us, what we call the guy in America. Then we show how they are connected to American connection. Thank you very much for filing with the prosecutor. This gives us a chance to release the information we have on how DL is connected to the murders of the scientist, and then he patents that finding. And man, as he said, by the other link which we put last week, he is a suddenly out of nowhere compression specialist. But it's strange enough, the man who was connected to the murder in Antwerp was another guy selling compression technology about the same time in 2000, 2001. And strange enough, they're both best friends with each other. They spend a lot of time with each other's home. I've sat many days outside, them being upstairs, I could not go to the room. They're planning my next murder. Now you understand how we let them do, we just guide them. So we ask you, please, when you write the next article, write about the fire in Antwerp, where the Russian girl was killed. And we ask the police in Mahlab to open and connect the murders with other murders. Thank you very much for the work you're doing for us, DL. Write more. You're walking yourself into your own trap. And now, those who got fooled by him that he's everything, now you understand, he writes, I'm a pathological liar. He has to lie. He never told you that Mr. Rossum has written a book and he broke into the pedophile groups, which at that time, DL was a main key person. You don't go to bed with somebody you know so nationally. He is a scammer, a criminal. He broke a code of the world banking and monitoring, and he made a lot of money out of it. But when he found out about the pedophile, they destroyed him. I'll give you a name of another person in Belgium who they destroyed him. Peter. Peter broke into the abuse of immunization, injections. People in Belgium, they know who I'm talking about. Who was close to him immediately? DL. He destroyed him. They even took him to call him he's insane because he was proving that 3-injection immunization is dangerous. Very, very interesting. Extremely interesting. Wherever it comes character assassination, DL appears. This time we are an international organization. This time we see he hasn't told you about Mr. Van Rossum, because going to the archives of Belgian history, past 10 years, 15 years, it tells you he broke into the pedophile gangs. In part of my teachings a few months ago, I referred to it. Now we have all the details of it. The security forces are very interested because now we can connect murders, we can connect scientific murders, we can
character assassination, and we see everything else. Please write more. We are watching it very closely. You walked into it because we wanted you to call Van Rossum a scammer, but not to tell that you're the head of the party he set up 20 years later. You're not a child. You're a calculator murderer. Character murdering and everything else. Now you understand why we have taken position with Italian police and with other police forces, Carabinieri, to bring this matter to end, because the murderers of Fabio is connected to the same. The attempted murder of me in Italy is connected to the same. We have enough, and the police and prosecutors in Bari are waiting for all this information to come in. We are collaborating very closely. We needed you to start with all the emails we received over the past 5 or 10 years, threatening to kill, endangering children and everything else. You're quite welcome. Austrian prosecutor will be very interested, very, very interested how you use false names to make threats. We do not accuse. We leave it. The man writes, he's a scammer, he was imprisoned, and exactly 20 years later, he helps a scammer, a guy, to set up a political party to scam children again from, this time, Belgium. Now you understand. You're dealing with a pathological liar. That's his term, because he is, and he writes about it. So please, if you're Belgium, look into, we ask you again, for a fire which happened in round Mahlet. The owner was a helicopter owner, 15 helicopters which they were trying to get their hands on for child trafficking. And then he would not relent. They stole everything from him and they killed the girl to pressurize him. It's in your news, we are not making it up. And then you ask the police in Belgium to open the people who were accused and interviewed. You will see a name. Then we give you the name of the person selling compression, close friend of DL, is the same in Holland. We ask the authorities in Holland to open the case of the murder. It's not the death, the murder of the first compression scientist, one of the most intelligent men in the world. And then out of nowhere, happily cubed becomes happily rich with murder. You have to understand the fee was 100 million euro or dollars. Please, we ask for the Keshe Foundation supporters in Belgium to find this data, because we want you to bring it. And we ask our supporters in Holland, look into the death of the scientist who actually developed the first compression, and the night before his science, he died of a heart failure. And strange enough, the two people who submitted the compression patterns and negotiations, one is DL and one is the other one. They appear again, now working as a team to trying to defraud the rest. The Article 107 of the Austrian Criminal Code, you have already broken. We have the emails. We would like the officers to look at it. How you can send cyber threats to the others. What you need to know, very important, if you're looking into the Dutch criminal, what we call death of the scientist, you have to look for a specific name. This scientist is the first man who broke the compression technology. And he would have made billions. You will see the name of one of the major corporations in the world as people who were negotiating. And you see them appearing for the second time in another negotiation with a close friend of DL. The name of the scientist in Holland, we're trying to get the investigators in Holland to open the case, is very, very simple. He is a very well-known scientist in the compression, and he has been, and his material
was stolen from him. He was killed. And then the material stolen out of nowhere, people who have no clue about compression, became compression pattern writers. And as we saw, the Fosse said, you are compressions one day, the other thing another, webmaster of the organization the day after, and this goes on. So we are very, very glad. We would like to open second or third investigation across Europe for other scientists who've been killed, or business people who've been pressurized and killed, or received threat from this group. It is important for us. We stand, even if I get murdered, they've tried it many times. You as Keshe Foundation supporters have to stop this. First, the pedophile groups, and secondly, the group which are murdering scientists and rich people around Europe to access their wealth for their use or the position of theirs. We are not making accusations. Please go on the internet, find the burned house, and then post it. We look everywhere. That we want us as a team to start understanding what is going on. How one guy pretend to be angel is a devil in disguise, killing, and everything else which goes with it. We have no problem. We are prepared to deliver. When we work and we go in with FBI, whatever we submit will go with the support of what we have delivered. We have all the telephone numbers, and we are entitled to release the telephone numbers and addresses on my website because I'm the one who's attacked. We are not making accusation. You open the case with prosecutors. We open the case across Europe with prosecutors and the people who've been killed by the people you support and you work with. We have Facebook pages of you which harasses me, my family, my foundation, and I have every right to protect my foundation. All the emails on the fancy names threatening me and my family, all been downloaded. All will go to the prosecutor. Thank you very much for your job. You've done us a great favor, and I have no problem in releasing more information on my website. If the security people release more data, it will be on their side. And I know the name, the connections, and everything else have been all added, put together. The name of the scientist, the first man ever broke into compression, is Jan, J-A-N, the slot, S-L-O-O-T-I-S, or S-L-O-O-T. If you're a Dutch supporter, search for his name. The night before releasing, he found it. Strange enough, two people submit patents and negotiate for compression technology. DL is one of them. And the other guy in the other negotiation is the other guy who's connected to the firing network. Pedophile record in Far East, playing angels in Europe. A number of scientists have been killed by this man. We release more names. Peter thought he has a friend, somebody he could trust, and DL abused it to destroy him, pass information. Those of you who were in the presentation of the 3rd of December, where we showed for the first time Iranian reactors, space reactors, in Peter's headquarters in Ghent. If you remember, if you were there, you can write about it. We knew we have a betrayer in the house, but he didn't know we know. The auditorium with 130-40 was sold out fully. There were rows of people standing against the wall. Peter can tell you, and the other people from the Keshe Foundation who were present. In the morning of that meeting, I asked for a couple of hundred black bags to be bought, and we took it to the meeting with us.
At the reception, whoever came in were given one black bag. And we asked them, once they sat down, once they entered, they registered, that anything electronic they have, camera, telephone, whatever, has to go in the black bag in front of them. Otherwise, they have to leave the room. Everyone agreed immediately because they knew. We didn't tell them what we're going to do, but there were suitcases on the table. People like Svan and the others in Belgium can tell you because they were there. The only person who refused was DL. He created a mayhem because he could not show there were some more secrets coming out from the Iranian research that he could not send to his paymasters to do. Now we knew how we were infiltrated from that. The only person refused to leave the room and refused to put his telephone with a camera in the bag. I said to Peter, now you see we have a spy inside the house. We always knew, but we could not get rid of him because every time they planned the next murder. If you are a Belgium listener, come on the board, come, we let you to speak and explain what happened that day if you remember. We don't tell lies. The pathological liars are sitting around us. We are well aware. We thank you for opening the case in Italy because now we can start the prosecution. And we thank you in Austria, but please make sure all communication has to go to Bandletter headquarters. We pass every file directly to the carabinier because you have sent a lot of rubbish to them and they wanted to get you. Now you open the door. We are waiting for your USB stick. You're a monkey, you have to follow what we did. And you thought, we have all your communications threatening you're sending it 5 o'clock. Past 2 days ago, we are waiting. Keshe Foundation support is in Austria. Get in touch with the prosecutor. We want to know which prosecutor is taking such a case. It should be near his house. And he has filed in a lot of false threats that he's been threatened because he could build up the case. Now you understand, I protect the Keshe Foundation, members of the Keshe Foundation, and we spend a lot of time and a lot of money to protect you and us. Now you see how we walked them into the confession. The guy was a scammer, but he doesn't tell you the guy was investigating pedophiles, which he was present when the child was abused. He wanted to know how much more he knows that they could silence the party. And when he knew he cannot get anything, and he was sitting as the webmasters, because those who send things to the webmaster, he deleted it, who took off that Van Rossum could not see. He was happy now to attack to destroy the party. The same as the Keshe Foundation, the same as the Fosse, the same as other scientists we have seen. Now, the whole thing is setting pattern that the security forces start looking how many other scientists have been murdered. We know of 3. We gave you then the first name. Please open a case with the prosecutor in Holland. The company Philips International is innocent. You will see their name in it. Royal Dutch company. The directors entered into negotiation as one of the leading corporations in software technology, in their television and computer programs, to purchase the data, the program. You come across Philips International, or what is called Dutch. These are people innocent, but you see them being pulled in the second round of negotiation after the murder. We have got all the negotiations, everything is downloaded in the hand of the securities. I have to tell you, Interpol and the Carabinieri have been in possession of all this data for past 8 months, roughly. As you saw, we said before, with the case of Sterling, if FBI told us we go after him, it'll be months and years to prove, and we'll get nowhere. But if he walks in, we got him, and we set it up. And he walked in. And now you see both the guys in Austria and in what you call facts about Keshe have walked into their own. They started a procedure, now we get them. But this time we have to do it as a family, because it's you who received the threats, it's you who lost the computers.
Sherry's Facebook is full of attacks on Keshe Foundation. It's known as stalking. It's known as making threats. And it's a criminal offense. I did not make them. You opened it. Now we give it. And on the other hand, all the evidence from Belgian police has been blacked out because they realized it's nothing but fabrication to support DL. We welcome sincere, correct police officers from Belgian police to open the file, but not the ones you communicated because they're already under investigation by European Court of Justice. This file completes more, and we thank you for filing with the Austrian prosecutor and the prosecutor in Bari, as you said. We hope we'll see the documents because we are ready to catch. We release more names, we release all the communications, we release everything we like on our website. But if the security people decide to release things on their side, it's their decision. And now you've seen today. We come to unite, and as part of the world organization, we have to support humanity from the hand of these criminals who tend and pretend. No one has ever been so open to ask his, what we call pretended enemy, to write about him. EL, write about a fire in Antwerp. We got you. Release it on your next blog. Put the fire, the house burned, and who was interviewed by the police about it. But be not a pathetical liar, but a correct man as you claim to be. And then we post who's been negotiating at the same time as you in 2001, 2002 for compression. And then I tell you how you plan to kill me in South Korea, and you plan to kill me in China with the same man you sent me to China with. None of you knew. The same man who's involved in the death of the fire in Antwerp, connected to the death of the scientist in Holland, with the recommendation and instruction and a push at that time in 2007, 2008 by DL, he was sent with me to see if I give any information to the Chinese they don't have, I'll be killed. So I know the person. And he came into my room in China and he said to me, there is a gun, they're going to kill me. It means there's a gun, I'm going to kill you if you don't give the information to me. And I was passive. I wasn't interested to give anything to Chinese because he was trying to tell Chinese I work for him and he is my master. And I was already told by the Chinese government that he's trying to sell your technology to us as he owns you. Now you see how much we know. We want the prosecution to start. We delivered the tickets, we delivered the communication with the Chinese and the Koreans to show how the same murder of me in China and Korea and 3 times in Belgium was set up by DL. Write about it, Mr. DL. We got you. You rot in hell, killing scientists, depriving children of their father, and you think you're an angel. Now all of you know why he's been writing so heavy, because they've been monitoring on our servers, on our server, how much information we collected and how close we are to get them. We were waiting for this key to go to prosecution, because now they started it. Now we release. But you have to know, we don't make accusation because these details are already, when I was poisoned and the second attempt to kill me in Valletta, and then they killed Fabio, was given to the Carabinieri. They have brought all the communication to Vatican, to Carabinieri together. The file is complete. We were waiting for you to walk in it. We got you. Please, DL, pathetical liars don't lie, but they live it. Write down about the fire and tell who is being connected. If you're a Belgian, write down. Russian girl was found dead in a fire near Antwerp, Mechelen. The man who owns a helicopter renting company, it was his house, the girl. They were pushing him to get his helicopters to be able to traffic children very easily. And he would not relent. So they tried to pressurize him. Now you understand how a man is connected through the same criminals. You think we made accusation? I traveled with a murderer.
When I found out these things from the securities about a year ago, I thought I must have been very lucky, stayed alive, traveling with a murderer with me. He was there the minute if I gave the information to the Chinese to put a bullet through my head. That's why he walked in my room and he said, they tried to kill me, there is a gun here to kill. It means we're going to kill you. Good morning, DL. Walk into the police station, hand yourself over in Austria, not in Belgium. They kill you in Belgium. Your masters would not let you breathe. That's why we see on the picture of the security released, if you go, you see the picture of the King of Belgium standing in front of me with a queen. Me sitting down in a cafe, DL knowing where I am, the king delivering his threat as usual, because he knew we are too close to a lot of things and they wanted the technology. Now you understand, we don't make accusation. Please, DL, write very heavy. We are counting on your writing because every time you write, you're sinking it deeper to your neck. Your Belgians, come online, we give you the platform now. If you were in the meeting of the Ghent, where we asked you to put everything in a black bag, and you saw DL walking out, he wouldn't hand over his things. Let people know the truth. Now you understand. You're quite welcome. We know the murderer. We ate with him for 2 weeks in China. And he spends 8 out of 12 in the house with DL. Forever there together, planning the next murder. He's already been interviewed for the murder. But the big boys clean him up. But this time cannot be cleaned up. If I get killed or whatever, please carry on to stop this mess. And now you understand why DL was writing so heavily in past months. Because in the monitoring, they found out, we have found the truth. That how they're involved in killing scientists, how they're involved in writing patterns, and now we start releasing bit by bit. And now the guy called a scammer, they don't tell you that he broke into the pedophile groups and saw DL literally abusing a child. A lot of his supporters keep on writing to him, why don't you sue Keshe? Get him to... He knows that everything is true. Sue, we bring you down. Secondly, you already work with your people to trying to do everything silence. Now you understand. We are not hiding a document. We ask you to write, because when you write, like what you've done, he's a scammer in 1992, but in 1992-93, the same man broke into the circle of pedophiles. He was given a video of child abuse and everything else. And DL wants to know if he saw his face while he was abusing the child. Now you understand why he became a webmaster. Why everywhere he positions himself to be a webmaster. Those of you who go on the facts about Mehran Tabakkoli Keshe and victims of Mehran Tabakkoli Keshe, your details are kept by this gentleman. Watch your children and your computers. How they break in, how they hack, and how they make threat. Good morning, DL. Write about the fire. And write about who was interviewed. We do the rest. We just need you to walk into it. You already walked into it. And I tell you, the same man sells compression to Philips after death of the scientist. The partner buys a patent with the Fosse, banking in the Belgium patent office the morning before the Fosse does, and you've seen the communication which we have released. And then comes to Mehran Tabakkoli Keshe. The same pattern. Blow the car up, high speed chase. Police arrest 2 people in Antwerp city center on a very much what you see in a Western style arrests, barricading the streets to get 2 armed people. They threw the gun out. And strange enough, they disappeared. Strange enough, they disappeared. Now, you understand. This is our job. Is the biggest pedophile murdering scientist group which DL heads. Now you see he opened his hand. Tells you, I'm there to show the scammers, but he doesn't tell you, well, Russell,
open the file of the Peter files. If you know a guy has been in prison, a criminal, why do you 28 years later, you... On the other hand, we go back to the teaching. It is important for all of us to understand further deeper knowledge in understanding of the technology. Can you share a screen, please? Go ahead, Mr. Keshe. Thank you very much, Rick. Governments have started looking in the application of the technology in a very big way. And today I have asked, just before the teaching, for the top groups of the Keshe Foundation to meet next Friday, maybe the following Friday, that will make an important international announcement for and in respect to the Keshe Foundation worldwide. It is important for us to understand where the technology is going and how we are developing it further. We have seen a number of designs, a number of systems being shown to us by John from Keshe Foundation in Arizona. In Arizona, I have to go back on this and redo it because it has started to clean up itself. Okay. What we have done is very simple. What we would like you to do is the following. Go back in the teaching what we did and what we have seen physically with Arizona. In Arizona, we look at the top view. We have... Hey, why does this happen? Can somebody tell me? Or do I go out and come back in again? I'll stop sharing. Sometimes, Mr. Keshe, maybe your hand or your coattail or your sleeve might wipe on the board. No. The only thing can touch the board is the hair on my hand because I'm a man. Otherwise, there's nothing else, and that doesn't touch. Okay. I'm not long hair yet. Old man, short hair. Okay, so we try it again. We go back to the beginning. When it's not going. Let's just unlock and come back again. Let's do this one. I'm going to come off it and go back in. I learned that from Stanley. So what we see and what we can do is stop sharing altogether. This is important because this is the next step into the flight condition, which we are trying to bring in a very practical way. What we see, no, it's totally out of line, this thing. There's something wrong. You would like to bring up the whiteboard, right? Yeah, but my pen runs. You see the lines, I don't want these lines. Somehow the lines come in. Okay, maybe reselect the tool. Yeah, it's part of the tool which is coming operational out of nowhere on its own. Okay, let's try this and then we'll see where we're going to go. What we have is what we see in Arizona. We see a combination of 6 reactors. Then we see a combination. You see these jumps, there is something wrong. Then we see a combination of further 6 reactors, 12 outside in a specific condition, which they sit somewhere. There is a wrong something. We never had that problem. Let me... Is there batteries in the pen? Maybe their batteries are low? Yeah, I thought of that, but it doesn't show that.
It doesn't show. Let's see where we're going to go with this, because this I is don't important. remember. Do you have any buttons on the pen? Yeah, I pressed the buttons. Because maybe this button has the function to change the tool, and this is why it's happening. Yeah, I'm pressing it back and forth. It doesn't do. Actually, whenever this happens, if you go back to this toolbar with the icons and you select the right pen again, it should stop. But the question is what triggers that? Yeah, but you are the geniuses in this. I'm just a layman. Yeah, we should take a look together. Yeah. Yeah. Okay. Try always to use undo to see if you can get to the point that this disables. Okay. Yeah. We'll try again. So what we have is the 6 reactors inside. If John is on the board online, we can look at his design in real life. And we have 12 reactors outside. Let's say the lines we see is the linkage between the fields. And then what John has done, has placed 1 reactor on top here, and he has placed 3 base reactors on the bottom. What we see, this situation, John, are you online that you can give us a picture of the Arizona setup? Do you see John in the background? Armin, are you on the line? You can share the screen with us. Is Armin there? It's too late for them. So Armin, what we... Armin might be here. Armin is on the panelist list here, but Will he fall asleep? he's Hi, here. Armin. Yes. Armin, can you share with us a picture of the setup in Arizona, please? Yeah, I'll find it. I'll let Okay. you know. We're going to talk about what we talked a couple of days ago, what you're working on, yeah? Let's more people work on it in that direction. Do you want me to stop sharing? No, you go ahead. When I find, I'll We open it. just need a snapshot of the setup. Okay. Okay, thanks very much. So what we see is we have 12 maggrav systems on either side, and we have 6 maggrav systems internally. And then we have a star formation. So what we have is this formation. This is getting beyond control. What we have is a platform of number of reactors sitting in rows in 2 setup. The other one is the 6, the inner core, the pink ones are outer core. And then we have the star formation reactors. As we said, the center line is to give tangibility to the field force. But what we see in Arizona is not, it's a test trial, it's a test bed we see in the field. But in reality, any of these fields cannot keep constant field flow. We need to make this plate dynamic. When you look at reports or people show you a close-up of what you call unidentified flying objects, what you see on the disk is like this. Usually you see it like this, which is a star formation. But what you observe is lights on this line which rotate. These lights you see are these reactors. In some flight system, you have as many as 360 reactors on the edge. For solid confinement, full control.
So now what is the next step in the development with Arizona is not to have the core. We establish with the MagRap system, with a 4-core combination, the extent of the field. Now, once we make the disk on a rotation, then we create a solid confined shape we need and a flight system. But the problem is with this, that the size will be determined. What we plan to do here in Accra is to build platform outside with the position of the reactors dynamic, where we can control the circulation, that we create the body. The fuel for these reactors has to change. Somebody's phone is open, the microphone. The fuel for these reactors have to change. I spoke about this in a private teaching. I went in and I wanted to speak, and coincidentally on Tuesday they were talking about the mixture of the fuels. I have it now. Okay, please, Almajan, I stop sharing and you come in. Okay. Make sure you got the picture on before you share. Okay. That's what I'm doing. I wish John was online. He could show us, and then we could physically show the position and dynamism. Okay, what you see here, you can close this? I'm gonna do, no, I need to go. Okay, can you take this off, please? Who's putting this in? Why do we see Mark's communication on? Oh, Marek, he's still alive. He wrote today his birthday. Oh, happy birthday, Marek. Wish you all the best. What you see here is this. You have a, let me choose a thicker line. You have this circle here. Then you have the inner circle here. You have the 4 reactors placed. We see one of them here. There is another one here, and there is one somewhere there. The star formation. These 12 cores are the most important one. The 6 inside are not necessarily needed, because now that this reactor creates the fields, what happens? As the field, we go following this way. As the fields come, now they used to go up this way. Now with removing this section, with removing the reactors, the 6 reactors, what we'll do is the field will find a new flow pattern, which is more or less like this. They come, they go on the boundary, they come up, and they go there. They come this way, they go up. They come through here and they go up. And if you look, you see the shape of present UFOs, you see. But these fields now are static, cannot be found. There is always a weakness somewhere where the field will be interfered with.
Now what we do is make this line dynamic. The distribution of the fields will be constant. The distribution of the change of the fields will be there. And you're welcome to see your first UFO. We had to go through these steps that we have measurements, we understand. Now, these 3 reactors in the base replace the 6 in the middle, because now they do it. If you look, this is the equator line. But because of the 1 single up and 3 down, compresses into a dish, which makes it faster to travel in deep space with a better protection. Amanjan, can you show what you are working on, please, if you don't mind? I am already in my room, Mr. Keshe. So, Okay, we can show it next time. Okay. So, the first miniature reactors, flying sources, what you call it, setup, will be shown by Arman in the coming weeks. He's working on it. And you will see how we had to understand everything step by step. Now we are there. We worked on the star formation. We saw the platforms hanging and rotating in what do you call in the Susano. If you go back to 129, this will be your 129. But the field absorption of the gravitational field of these cores on the edge will bring it down. The weaker will feed it, and we expect anything around about 250 to 500 Tesla. The split amongst the 3, and then the split amongst the 12. Now you understand how the stronger at the bottom, 3 of them, will feed the weaker line in between and the weaker top. The same process, what we saw in the Susano. We had the 129 line here. We have an intermediary and the weakest. Trying to feed the weak, bringing back. For the first time, Keshe Foundation announces the development completion of the spaceship technology. Now the race is on you, supporters, NASA, Iranian Space Agency, because they're working on other directions, and on this establishment of field forces. But what is going to happen if you follow the 6 lines in the middle, the 6 reactors? You can change these reactors slightly. What you're going to achieve in your craft is extremely simple. Compartment. Where you place and how you place other reactors in respect to each other will give you rooms, it gives you floors, and everything else. Now we understand the true shape of the space technology. We will show this in Accra in the coming weeks. We don't need to build huge structures. We just need to make very much like a mono-railway, the stands where we can just put cores one by one in the track. Let me explain to you what you got to do. Those of you, especially NASA guys who are in the background, Mr. Nelson, ask your team to watch very closely. You will learn a lot. What do you need to know? Can I have a white paper? Can you stop sharing, Amanjan?
what you will see is very simple. You need to get yourself very much like a railway track. You know, the ones you get for the children. And start placing your maglev cores, which is attached to the railway. Try to make it as frictionless as possible. First view, you don't see. You add enough cores, double core loaded, that when you place one, you see they start moving. Then you see your field interactions. You can make this 20 centimeter diameter. You can make 20 meter diameter. You can make it 200 meter diameter. So now with this railway track, this is again, I have to tell you, is a beginning. So now you establish a full, just 1 second please. It's not loaded yet. It is now, okay, thank you very much. So what you get, you start seeing, you remember when we start teaching those ring magnets, when we put the ring magnets, when we placed one, the others moved to accommodate each other. Now you see it here. When you start seeing your maglev systems in putting down, they start positioning themselves, then you see you have reached the unified field. And if you add enough in the right direction, they will start rolling on the track. There is no need for motors. Your core has to be a double core. Minimum. You can create a triple core. It costs, I don't know how much you buy a railway track. Make sure it's connected, that they don't fly. Somehow lock it underneath, or make a track that it can hold both sides, but lubricant. Arman has a beautiful system he's found in State. Now you start adding ball by ball, fixed that they can rotate but free. You'll find the cores like a magnet will start positioning. You start seeing the rolling of the balls. You've seen this in CO2 boxes. Go back to the teaching 2 years ago when people were start positioning videos, where on the side of the box we could see the gases float and circulate at a high speed. You achieve this. Now, what you need to do when you achieve this, nobody has taught the space technology so openly, and I hope mankind find peace with this. You place your reactor up, 2 reactors down, 3rd one, and then all you need to do is to load these and rotate only one of them, more or less, that the field flow starts, and then you have your UFO. Don't tell me why I didn't teach you from the beginning, because you had to test it, you have to experiment it, you have to see it. This is a plasma field interaction. My dearest friend in the Iranian Space Agency, in the spaceship program and the Iranian government, you are ready for this because you've done most of the work on the other side with single cores. What you understand with this is you don't need any construction material. In a further time, when your knowledge becomes more and the teaching goes into the deeper space, you will not even need the track. You will create cores with a specific dimension that when you put them next to each other, they will hang on a circle. This is how it's done for the real UFO. But at the time, we have to learn more. Having John in Arizona is a gift.
He's shown you a lot of things. He's done a lot of tests. A static test cannot stop because the interaction will bring more. There is no need for power generator if you can force the condition of the motion through interaction of the field. We don't see any motors. We don't see any generators anywhere in the universe. If and when you understood and you achieve this, this is a race for a space. From now on, work as a team, work as whatever you like. We have opened the door for a race to space through a spaceship program. There are a few things I have to teach you more, but in time you will learn. You have seen the effect of 129. You know it can be diverted, and then you've seen it. As it comes, getting to the weaker, becoming stronger, tries to feed the weak, absorbed by the others, solidification. One of your biggest problems is fueling. What fuel combination do we use? Why? How much acidic, how much alkaline? Change the name. How much gravitational, how much magnetical? The ratio of the gravitational magnetical will decide in each core if you fly up or you fly down, or you create additional shield protection. What is your fuel? How do you fuel yourself? Can you find copper in the space? Can you find zinc in space? What about CH3 alkalineness? What about the other side, acidicness? All you need to do is to create the motion of the fields, is to have a dimension of the fields which is in the universe, can adapt to any position of arrival. Which means when you are on the Earth atmospheric condition, the hydrogen will allow you to take the shape of the field forces on this planet, and the distribution from the top reactor becomes to be in parallel and in balance with the environment, so allows you to work within the field strength of the Earth. That's why you put the weakest reactor on the top according to the mass ratio. Please understand, when you're loading your reactors for a space level, mass ratio in all your cores is sacrosanct. Cannot be changed, has to be understood. The mass ratio in the 3 base has to be very high. The mass ratio on the equator line of the reactors has to be medium. The mass ratio on the top has to be very low, that you continuously create a funnel of field flow of the magnetic gravitational field. If you look, those of you who are working on the different parts, you understand this. If you look at it, a Y circuit is for enhancement of the voltage. Center is your top reactor. On the end is your 3 bottom reactors. If you get a Y connection of capacitors, coils, and position the center up with the feed going down to come out, you already see star formation. Now you understand the connection. You create the potential difference, and weaker trying to feed them to be fed by the stronger creates a circulation. It creates a potential difference. In electrical current systems, we call it a Y connection. And then what you need
is another connection, which is a delta connection, which is creation of the current. And if you haven't noticed up to now, you already have the Y connection, the delta together. The base 3 cores gives you the delta connection, which creates a current flow. The third one on the top, in conjunction with the 3 at the bottom, creates your potential difference. You have what has been your dream to have a combination delta Y connection where you have your everything you want in it. I gave this design to our team in Philippines a year ago, year and a half ago, but they could not see it. I hope you see it. I know you're listening. The Y connection is the 3 base. At the same time, adding the 4th, you create your delta Y in every phase in interaction. And now you have a potential difference breaker, which is your 12 lines or your equator line, and you achieve immediate creation of the flight system. Total cost, less than a couple of $1,000s. If you are good how to interact with the ping pong balls, a couple of $100s will make you the first UFO. But the problem you have, you have to understand, this is what I was explaining to Arman past couple of days. Now, your core is very small, you're going to be inside it. How are you going to get inside it? Or you create a core condition, you sit on top of it, like Earth, as we do in the atmosphere it creates. The riddle of the space technology development of what we call a spaceship is nearly complete. And it goes back again. What about the fuel? What about the fuel? The masters of the technology have already been explained. This is the combination of all the teachings. This is the understanding of every aspect of the teachings that you can go ahead. What material allows you solidification in most of the conditions in the universe? Is crystallization. One of the best crystals we know in the universe is carbon. So now you've got your basic material. On the other hand, you need to have hydrogen, which is weak enough, but allows the creation of the flow that does not allow where you want it or where you don't want it, configuration of the solid state matter. So for a time being, if you can produce plasma gans of hydrogen, which you are a few months away from it, because I haven't seen anybody breaking through this gap. You can create the condition inside, you can play with the combination gans. Go back to the teaching, go back to the essence of the teaching where we started. In all the teaching, we always explained. That's where I went into the teaching on Tuesday, and they just happened to be there when I was teaching 2 or 3 years ago in the Sasana, in Trani. The whole spectrum of the teaching is very simple. And that is, you have created in the past 4 or 5 years, 3 or 4 years,
the GANs of CH3. In most of your development, you looked at CH3 as a acidic, and you brought an alkaline CO2 copper oxide to it. What about you the carbon, which is common denominator? Oxygen doesn't need to be anywhere else. Carbon gives you solidity. Hydrogen gives you flow. You need the GANs, which is carbon hydrogen base that can give you crystallization and energy transfer flow. You got two choices. Create hydrogen GANs in one place and then create carbon GANs in the other, and load up your reactor accordingly by mass ratio. I keep on repeating, by mass ratio. How do you create carbon, hydrogen? How do you create GANs of it? At the moment in Accra, we have managed to create maybe 2-3 liters of it. Is enough to launch the first space technology, space material. How do you know you have a GANs? A simple test for me for years has been, when you touch nanomaterial like carbon, when you rub it between your hand, you see blackness like a charcoal. When it's a GANs, it doesn't stick. You cannot create charcoal. The glove does not go black. To feel a technology, you have to make it, to be able to touch it, to be able to feel it, and this is one of the tests. Put a couple of gloves on, and if you manage to make the GANs of carbon, you will see some blackness on your gloves, but the rest do not come. They slide like a fish, because they have to position themselves. This is what you need. The blackness comes from nano state of the graphite, of the carbon, and then you have the GANs of the carbon. Then nano become the stirrer, keeping dynamic mixture of the GANs. It's like putting a bullet in a circle of a sphere which is rotating at high speed with a lot of balls on it. As you rotate, as the bullet goes, it disturbs and starts rotating. The existence of the nanocarbon and the GANs carbon is one of the elements of your feed, one of the elements of your fuel. Ich habe mal hier angehalten. Es war sehr eindrücklich wieder, also wenn man es mit deutschen Untertiteln sieht. Bist du da, Mario? Ja, ich bin da. Ja. Ah ja. Ja. Also jetzt wissen wir eigentlich, was wir zu tun haben. Also dieses Railway, was er da in der Mitte zeichnet, das sind eigentlich könnte man da Schienen nehmen von einer Modelleisenbahn, auf der dann die Kugeln sich bewegen können und sich positionieren können zueinander. So ist das gemeint. Und die 3 Reaktoren unten und den 4. oben.
Die 3 Reaktoren unten machen das Delta und mit dem 4. zusammen machen alle zusammen eine Y, also Y-Konfiguration. Ja, und wenn das richtig am Laufen ist, dann würde da möglicherweise die einzelnen Reaktoren zum Leuchten kommen. Und dann hat man das, was Herr Keshe ja beschrieben hat, diese UFOs, die gesehen werden mit diesem leuchtenden Ring, die leuchtenden genau. drehenden Ring. Genau. Und das Erste, was wir sehen würden, ist, dass es so etwas wie einen Regenbogen gibt, also Regenbogenfarben schimmernd. Und dann ein Licht in weiterer Folge. Und Sie sind also schon dabei in Accra, also das zu bauen jetzt. Und er hat ja gesagt, in einigen Wochen werden Sie das zeigen dann. Also da geht es jetzt richtig in die Vollen. Wer will das zeigen? Wer ist gemeint? Die Keshe Foundation mit der Atomic Energy Kommission zusammen. Also das ist ja jetzt ein Team. Sie haben ja jetzt Räumlichkeiten, haben wir ja letztes Mal gesehen, ein Haus innerhalb der Absperrung der Atomic Energy Kommission und da haben sie ein Land geschenkt bekommen, ein riesiges Land, 5 Hektaren Grund, wo sie dann eine Plattform aufstellen wollen, wo sie das erste Spaceship vorführen werden. Und das war ja auch im heutigen Teaching wieder die Idee eben, wir brauchen ein Nano-Carbon, also Nano-Kohlenstoff und Wasserstoffgas als Füllung. Das wird die Füllung sein, weil es muss was ganz Leichtes sein. Das ist eben der Wasserstoff, der auch in unserer Atmosphäre ganz, ganz weit draußen sich befindet. Ja, wollen wir weitermachen mit einer kleinen Zusammenfassung von heute und dann eventuell das René ist hier, dass er noch das zeigen kann. Genau, du wolltest ja noch eine Zusammenfassung von heute machen, also mit den News von heute und dann kann der René noch was zeigen, ja, wäre schön. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Heute Morgen ist ja um 10 Uhr, glaube ich, ist ja in einem Atomkraftwerk in Frankreich eine Explosion gewesen. Kann da auch Videos bei YouTube schon zu finden. Das ist auch kurz gezeigt worden und generell ja die Gefahren der Atomkraftwerke und es ist auch darauf eingegangen worden, dass in Japan ist ja schon öfter darüber gesprochen worden, die Situation in Japan und dass dieser erste Reaktor, der da beschädigt ist, dass der wohl für im Gegensatz zu dem, was da behauptet wird, für militärische Zwecke genutzt wurde, um da Plutonium herzustellen und nicht also mit Plutonium gearbeitet, also wohl waffenfähiges Atommaterial hergestellt wird und nicht rein nur für Energiegewinnung. Und das ist auch der Grund, warum die Firma da nicht mehr mit der Keshe Foundation zusammenarbeiten möchte. Herr Keshe hat da auch einen Brief oder eine E-Mail oder was vorgelesen. Und zwar, dass Herr Keshe das in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass dieser Reaktor für militärische Zwecke verwendet wird. Und das ist natürlich etwas, was die nicht gerne in der Öffentlichkeit haben wollten. Und ja, Herr Keshe sagte dann noch, dass sie sich schon wieder melden werden, wenn sie Hilfe brauchen. Und dann sagt er auch noch, dass eine Plutonium-Explosion einen 500 Kilometer großen Radius so groß sein kann. Aber dass da prinzipiell auch Möglichkeiten bestehen, um da vor Strahlung zu schützen bzw. zu entstrahlen. Ja, also die ersten Regierungen setzen die Technologie ein, wie wir es ja von Ghana mitbekommen haben und
andere Regierungen, die da auch mit testen und arbeiten. Besonders momentan findet das Anwendung im Fall von Radioaktivität und Krebsbehandlung. Und dann ist er auch nochmal darauf eingegangen, über die Geschichte, die wir heute hier schon einiges im Chat hatten, DL. Und zwar sagt er auch, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und zwar ist es so, dass er hat heute die Geschichte erklärt, wie diese Technologie unterdrückt wird. Und wie dieses ganze Geschehen, wie das gemacht wird. Also, um das ganz kurz zu fassen, dieser DL ist wohl so ein Auftragnehmer, der für 100 Millionen Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht, ob da die Währung genannt wurde, auf jeden Fall für 100 Millionen in der Vergangenheit schon einem Wissenschaftler die Patente abgenommen hat. Also der Wissenschaftler ist ermordet worden, denen wurden die Patente abgenommen. Und in dem Fall ging es um eine Kompressionstechnologie, also eine Möglichkeit, Daten zu komprimieren. Und zwar war das wohl auch, glaube ich, nicht das erste Mal. Ich habe nämlich von so einer Technologie schon mal gehört. Das ist eine Technologie, die es wohl ermöglicht, fraktal zu komprimieren, also quasi unendlich zu komprimieren. Also man kann also die größten Datenmengen dann auf den kleinsten Chip zusammenfassen. Und das ermöglicht natürlich nicht nur eine Komprimierung im Sinne von, dass man einfacher mit einem USB-Stick rumrennen kann, sondern das ist natürlich auch die ganze Datenverwaltung im Sinne von Datenfluss und so weiter. Also das ist eine prinzipiell sehr revolutionäre Technologie, die auch industriell gesehen für viele sehr schädlich wäre, weil das viele Dinge nutzlos machen würde, also auch Hardware und so weiter. Insbesondere auch mit Grafikkarten, da gab es nämlich auch mal so eine Technologie, wo man die beste Grafik hätte, ohne dass man überhaupt Grafikkarten braucht. Auch das hat was mit Komprimierung zu tun. Und diese Technologie, wie wir das kennen aus der freien Energie, seit Tesla und seitdem ist es mit vielen Wissenschaftlern so ergangen, dass es da scheinbar irgendein System gibt, wie diese Technologien einfach nicht auf dem Markt erscheinen. Das nennt man auch Black Shelfing, dass eine Technologie quasi Patente aufgekauft werden oder erpresst werden oder was auch immer, ein Wissenschaftler ermordet wird oder wie auch immer man da rankommt und diese Technologien oder Patente dann in einer Schublade verschwinden und dann nie wieder auftauchen. Und genau dieses scheint der Fall zu sein, dass dieser DL genau so einer ist, der dafür zuständig ist. Also er kriegt halt 100 Millionen für so einen Auftrag und er war auch mit beauftragt, Herrn Keshe das gleiche mit Herrn Keshe zu machen. Also er hat mit Herrn Keshe anfangs zusammengearbeitet, mit den Büchern wohl zusammengearbeitet und so weiter. Und sollte dann Herrn Keshe umbringen oder zumindest das in Auftrag geben, wie auch immer, um dann diese Technologie, die Plasmatechnologie jetzt auch wieder zu unterdrücken, wie das in der Vergangenheit schon so oft passiert ist. Und deswegen bringt Herr Keshe das hoch, um zu wissen, wie diese Dinge funktionieren und wer dahinter steckt, damit das nicht unendlich so weitergeht. Weil das, wie gesagt, hätten wir damals von Tesla schon die Technologie, wäre das da nicht unterdrückt worden, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Und deswegen einfach so weiterzumachen, als wäre nichts wäre. Wir machen den Fehler zum 100. Mal nochmal und dann hoffen, beim 100. Mal wird es vielleicht gut gehen. Und das ist genau das, deswegen Herr Keshe erklärt das, wie es funktioniert, das System dahinter, damit wir eben dagegen was tun können oder damit wir eben Bescheid wissen. Und das war mehr auf das bezogen heute, weniger auf die pädophilen Geschichte, wobei das wohl teilweise dieselben Leute sind, die da in diesen beiden Bereichen stecken. Und dann sprach er etwas von dem Plasmaraumschiff, wie wichtig die Delta- und Y-Formationen sind. Also die Delta-Formation, das ist dieses Dreieck, was wir hier jetzt auch immer noch auf dem Bildschirm sehen, dieses untere Dreieck und die Y-Formation zu den oberen Reaktor. Und dann sprach auch, er nannte ein paar Beispiele, dass diese Technologie auch angewandt werden kann, da eben aufgrund des Feldes, wie es aufgebaut wird, die Physikalität entsteht, also die hat er hier ja in dem Video auch gesagt, an die iranische
Regierung den Hinweis, dass man keine Struktur bauen muss. Also wenn wir jetzt ein Flugzeug bauen, dann bauen wir natürlich das ganze Metallgehäuse und so weiter, dass wir das bei diesem Plasmaraumschiff nicht bräuchten, sondern dass durch diese Feldinteraktion dann ab einem bestimmten Punkt eine feste Form entsteht. Und diese Technologie wäre dann auch vielseitig anwendbar, um beispielsweise Gebäude zu bauen. Und er sagte, dass diese Gebäude dann auch in der Lage sein könnten, ihre Form zu ändern. Das heißt, man hatte jetzt ein quadratisches Gebäude und könnte das dann zu einer Kugel verwandeln oder was auch immer, je nachdem, wie man diese Reaktoren dann ändert oder anpasst. Und weil diese Physikalität, das Körperliche, die Materie eben durch die Felder entsteht, diese Felder durch Neuanordnung der Felder auch die Räume oder was auch immer, der innere und äußere Aufbau einfach angepasst werden kann. Und natürlich auch die Positionierung der ganzen Gebäude an sich, zum Beispiel im Fall von Erdbeben, dass Gebäude dann voneinander getrennt werden können, bewegt werden können und so weiter. Dann sprach er von der plasmatischen Energiequelle, um dann wegzukommen von der Elektrizität. Er sprach dazu die Alex-Beats an, die öfter schon mal gezeigt wurde. Er hatte das in einem Workshop schon eine Weile her mal genauer erklärt, wie denn theoretisch eine reine plasmatische Energiequelle aufgebaut werden könnte. Und sagte eben, dass auch dafür dieses Wasserstoff ganz wichtig wäre, wie auch hier jetzt eben gezeigt. Und dass dieses Wasserstoff ganz wäre blau, und zwar ein reines, aber leicht durchsichtiges Blau. Und dass sich daraus dann alles machen lässt. Also wie das Gleiche, was er hier quasi jetzt auch gesagt wurde. Hier sagt er ja eben, dass den Kohlenstoff ganz und Wasserstoff ganz. Er sagte auch, dass mit diesem Wissen dieser Technologie auch jemand wieder ins Leben zurückgebracht werden könnte. So wie wir das hier jetzt sehen, dass dieses Plasmaraumschiff quasi aus den Reaktoren die ganze Körperlichkeit geschaffen wird, also das ganze Material, die Wände und so weiter mit allem drum und dran. So könnte man mit dem entsprechenden Verständnis auch jemanden, der tot ist, selbst dann, wenn der Körper gar nicht mehr vorhanden ist, wieder einen Körper neu erschaffen, damit die Seele wieder zurück kann in den Körper, der halt verloren gegangen ist oder zerstört wurde oder wie auch immer. Also dass das auch nicht nur eine rein technische Anwendung hat. Dann beschrieb er auch, wie man einen Rollstuhl anpassen könnte, damit man auch die Knochen wieder heilt oder generell schwere Verletzungen. Er sagte aber, ein Problem dabei ist, dass oft schon nach ein paar Wochen, auch wenn das jetzt hier mit Ganzbehandlung der Fall ist, wenn es einem besser geht und man nicht mehr die Schmerzen hat und so weiter, dass man dann schon wieder den Körper wieder normal beansprucht. Und das, was dabei passiert ist, dass die Knochen, die sich gerade erst wieder aufgebaut haben, wieder abreiben und dadurch der Fortschritt, der gemacht wurde, wieder rückgängig gemacht wird. Also er sagte, dass es wichtig ist, denn das langsamer anzugehen. Das heißt, nach einem Knochenbruch, die nicht schon nach ein paar Wochen was auch immer davon betroffen ist, das Bein oder die Hüfte, von der Hüfte war die Rede, nicht wieder so zu benutzen, als wäre alles wieder gut, nur weil man sich schon wieder besser fühlt. Dann sprach auch von den Trials, also wie sagt man das auf Deutsch, die Versuchen von zusätzlich zu den Krebsuntersuchungen machen sie auch Untersuchungen mit HIV und dass das bis jetzt die Erkenntnisse sind, auch sehr vielversprechend ist und dass auch weitere HIV-Kranke gesucht werden für diese Tests. Und dann sprach er auch noch davon, dass wenn man seine Atmung kontrollieren kann, also er zeigte die Sternformation, die wir im Körper haben, durch unsere Organe, dass es genau ist das, was wir im Körper haben, also die Lunge, das Herz und das Gehirn, also dass wir genauso eine Sternformation auch im Körper haben und dass der obere Teil des Körpers das Entscheidende ist, der gesamte untere Teil des Körpers, also von dem
Verdauungsorgan abwärts. Das ist alles nur für das Körperliche zuständig. Und der obere Teil des Körpers ist das Entscheidende, wo auch diese Sternformation ist. Und dass man durch das Kontrollieren seines Atmens auch sein Aussehen verändern kann. Und dass das eben die Möglichkeit ist, sein eigenes Raumschiff zu erschaffen aus seinem eigenen Körper heraus und mit seinen eigenen Emotionen. Und er sagte auch, dass das die Art ist, wie viele durchs Universum reisen. Also quasi ohne irgendeine Konstruktion von einem Plasmaraumschiff, sondern durch die eigenen Emotionen bzw. den eigenen Körper. Ja, das war es mit meiner Zusammenfassung, beziehungsweise René hat ja noch einen Teil. René hat was gezeigt und Herrn Keshe was gefragt und das, ja, anstatt das, wie gesagt, das einfach nur die Übersetzung wiederzugeben, finde ich das ganz gut, wenn wir das dann hier direkt im Original haben. René, bist du bereit? Ja, genau. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich gebe meinen Bildschirm frei. Und zwar haben wir ja vorige Woche kurz besprochen, das Setup von diesem CH3-Gans, das ich da gemacht habe. Und da haben wir heute eben diese Skizze sind wir noch mal kurz durchgegangen. Also wir sehen da diese zwei Glasbehälter, wo eben auf der einen Seite ist eine Zinkplatten, eine nano-gecoatete Kupferspule und auf der anderen Seite diese Nägel und auch eine nano-gecoatete Kupferspule quasi in dieser Art und Weise verscholten sind. Zusätzlich wird das Ganze durch diesen Plasmakondensator, den ich da gebaut habe, beeinflusst. Und da sind wir auch noch geschwind einmal dieses Schichtmodell sind wir eben durchgegangen, wie dieser Kondensator aufgebaut ist. Also in der Mitte haben wir, wie bekannt, diese nano-gecoatete Kupferseele. Dann drumherum ist es so eine PVC-Isolierung von einem normalen Kabel, das auch nano-gecoatet ist. Dann kommt eben den orangen Teil, was man da sieht, das ist eben dieses Papier, was in CO2 ganz quasi gebadet wurde. Und da auf dieser Seite haben wir nochmal dieses nano-gecoatete Aluminium, wobei da noch zum Erwähnen wäre, dass eben diese rechte Seite mit 3 Tropfen CH3-Liquidplasma informiert wurde und die andere Seite eben mit CO2-Liquidplasma, um eben diese Grundinformation da dieser Spule bereits mitzugeben und dann die Produktion entsprechend zu beeinflussen und vielleicht verändern zu können. Und da hat sich eben gezeigt, dass diese Produktion von dem Ganzen eben sehr rasch gestartet ist und der Auswurf quasi auch sehr hoch war. Und dann sind wir zum nächsten Punkt übergegangen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dieses Ganz, jetzt muss ich da irgendwie den Screen umschalten und da rätselt jetzt gerade, wie das funktionieren könnte. Wahrscheinlich stoppen. So, jetzt müsstet ihr da einen Browser sehen. Ja, ist zu sehen. Genau, und da sieht man jetzt ich habe dann eben, wo ich mit dieser Ganzproduktion eben fertig war, habe ich das Gans gewaschen und da hat sich eben herausgestellt, dass dieses Gans eben viele verschiedene Formen hat. Das merkt man sehr toll, wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet, dann sieht man da viele verschiedene Lichtreflexionen, wo jetzt aktuell, also schon stellt sich das für mich da noch nicht so genau klar ist, was da drinnen eigentlich produziert worden ist. Es ist heute auch teilweise, so wie ich das verstehe, gesagt worden, wir haben da jetzt so eine FE-Gans produziert, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und er hat dann also quasi auf diese Partikel eingegangen. Und hier sehen wir eben den Versuch, also es sind ein paar Tropfen von diesem Gans, die sind unter einem rotierenden Magnetfeld quasi, sind jetzt positioniert und man sieht dann, wie sich diese Ganspartikel da in diesem Magnetfeld, das da von unten wirkt, quasi positionieren. Und er hat da eben Erklärungen abgegeben, dass eben verschiedene Feldstärken, verschiedene Positionierungen eben hervorrufen. Und was ich bei dem Video so besonders spannend
finde, ist, ich weiß jetzt nicht, wie diese Bildübertragung ist. Ich werde das jetzt einmal kurz stoppen und werde ich vielleicht zusätzlich in den Chat jetzt einfach diese URL von diesem Video reinposten. Weil wenn ihr das im Original dann im Nachhinein anschauen wollt, da ist die Qualität wesentlich höher als bei dieser Zoom-Übertragung. Aber es sollte jetzt so auch gehen. Und zwar, wenn man sich jetzt diese Partikel anschaut, die im äußeren Bereich rotieren, dann habt ihr da jetzt gesehen, dass es Partikel gibt, die plötzlich die Richtung umkehren und die sich offensichtlich da irgendwie gegenseitig beeinflussen. Das ist etwas, was ich so jetzt nicht erwartet hätte, weil ich davon ausgehe, dass wenn so ein Partikel einmal die Position eingenommen hat, für die es eigentlich quasi vorgesehen ist, dass das dann so bleibt. Aber es kommt immer wieder vor, dass Partikel komische Bewegungen machen, also ganz plötzlich wechseln die Richtung und fahren einmal von auch rauf und runter. Also es ist jetzt nicht nur auf eine Ebene beschränkt. Wenn man diesen ganzen Versuch mit mehr Wasser machen möchte, dann sieht man auch, wie diese Partikel sich in verschiedenen Höhenschichten quasi positionieren können. Und das ist auch sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Was er dann auch noch sehr spannend gefunden hat, also wir haben uns das Video jetzt bis zum Schluss angeschaut, aber das ist im Grunde genommen von der Ansicht her mehr oder weniger immer dasselbe. Das war jetzt noch ganz interessant, und zwar, da sieht man es nämlich auch besonders schön. Da ist jetzt wirklich nur ganz wenig von diesem Ganzen. Also das sind jetzt vielleicht maximal 2 Tropfen. Und da kann man es dann, also mit freiem Auge ist es sehr gut erkennbar, dass dieses Ganz eben verschiedene Formen hat. Und diese äußere Schicht, die geht jetzt eher ins Gelb-Rot-Grünliche, und da in diesem inneren Bereich fängt es mit hellblau an, wird dann dunkelblau, und ganz in der Mitte ist es dann quasi fast schwarz. Das ist jetzt zum Fotografieren eigentlich unmöglich, weil jedes Mal, wenn da ein Blitz oder eine fremde Lichtquelle auf dieses Ganz trifft, dann verfälscht das absolut die Farboptik, sage ich einmal. Und das, was ihr da jetzt seht, entspricht quasi nicht der Realität. Also es ist jetzt nur das digitale Abbild von dem wunderbaren, farbenprächtigen Ganz quasi. Aber man sieht trotzdem, wie sich diese Teile da positionieren, und der Rick hat da gemeint, für ihn schaut es irgendwie so aus wie so ein Planetensystem, und er hat dann auch gemeint, das erinnert ihn an so ein menschliches Auge irgendwie, und ja, da sieht man ja relativ viel. Und was auch interessant ist, das haben wir auch noch besprochen, wenn ich diese Petrischale, die da jetzt eben ungefähr 1 Zentimeter von diesem Magnet entfernt ist, wenn ich die anhebe, dann wird das Bild das Bild verändert sich dann. Die Partikel in der Mitte, die wandern dann eher nach außen hin, also es gibt dann in der Mitte keine Ansammlung mehr, sondern das Ganze wird dann einfach weitläufiger. Und dann hat es noch ein letztes Video gegeben. Den Link kann ich euch auch reinstellen. So, da war dann noch was, genau. Also jetzt habe ich ja das Ganze, das ist quasi das letzte oder eines von den letzten Videos, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Da ist es plötzlich wieder ganz dunkel geworden. Also das, was man früher so bräunlich, grünlich, blau gesehen hat, ist jetzt plötzlich wieder schwarz. Da weiß auch keiner genau, warum, wieso und weshalb. Und da ist jetzt interessant, da ist quasi nur ganz wenig Wasser drinnen, also man sieht da so einen kleinen Rand, also da drinnen spült sich jetzt quasi schon wieder ab. Und jetzt werde ich einfach mit so einer kleinen Spritze so ein paar Tropfen positionieren, und da sieht man dann auch, wie das Magnetfeld auf diese Flüssigkeiten, dann wie sich das auswirkt. Und das ist zum Beispiel
also für mich eine wunderbare Möglichkeit, jetzt weiter zu testen, zu überprüfen, ob man das nicht nutzen könnte, um quasi das Feld von einem Margraph oder von einem V2 oder so irgendwie visuell darstellen zu können. Weil ich habe so eine Petrischalen eben mit diesen paar Tropfen neben einem Margraph positioniert. Das habe ich dann eine ganze Nacht lang stehen lassen. Und am nächsten Tag sieht man dann, dass sich diese Partikel eben ausrichten. Und je länger dieses Objekt dann steht, umso schöner sieht man das dann eben. Also es geht nicht so schnell, wie man es da jetzt schon sieht, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Das heißt, diese Partikel werden von einem Magnetfeld, das ja offensichtlich der Margraph auch irgendwie produziert, dann quasi angeregt. Und da sieht man es jetzt auch, obwohl, also das sind die Partikel eben auf dieser Seite, weil das Magnetfeld unten rotiert, die druckt jetzt alle noch quasi daher zum Rand von diesem Tropfen. Und ja, das ist im Grunde genommen das Thema heute gewesen. Falls es da jetzt dazu eine Fragen gibt, dann Ideen, dann wird mir das freuen. Ja, erstmal vielen Dank. Also sehr anschaulich. Und ich finde auch, dass das total wie ein Sternensystem aussieht. Also sieht echt cool aus. Ja, gibt es da Fragen zu? So, Moment, der André kommt hier hinzu. Im Chat hat es da jetzt eine Frage gegeben. Wie wird diese Rotation hergestellt? Ja, lieber Hans Rudolf, ich habe da so eine Plattform gebaut, wo quasi im Unterbau so ein ganz einfacher Lüftermotor sitzt. Und auf diesem Lüftermotor habe ich so einen Neodym-Ringmagneten aufgeklebt. Der Magnet ist so magnetisiert, dass wenn ich jetzt von oben drauf schaue, dass eine Seite eben Norden ist und die andere Seite quasi Süden. Nur so funktioniert das. Und wenn du diesen Neodym-Magneten dann quasi rotieren lässt, also diese Videos, was wir da jetzt gesehen haben, da hat der Magnet immer zwischen 500 und 700 Umdrehungen pro Minute gemacht. Da sieht man nämlich dann die Auswirkungen in diesen Partikeln am besten oder am ehesten. Und dann musst du noch den richtigen Abstand finden, aber das ergibt sich dann relativ schnell, wenn du siehst, wie sich dieses Ganze dann quasi verhält. Also da sieht man es dann wenn man irgendwann fahre ich jetzt einmal da mit dem Wasser rein. So, jetzt machen wir da ein bisschen Chaos. Und jetzt geht es aber relativ schnell, dass das jetzt wieder sich so positioniert, wie es sein muss. Welche Stromstärke die Plasmabatterie hat, das kann ich dem Markus Runge nicht beantworten, weil ich den nicht gemessen habe. Also ich meine, ich habe es schon gemessen, aber wenn ich die Messwerte jetzt sage, also diese 0,37 Volt, was es waren im DC-Bereich, die helfen, glaube ich, nicht wirklich weiter. Aber ich denke, also für mich schaut jetzt der Weg so aus, ich werde auf alle Fälle jetzt wieder so ein Ganz herstellen und ich werde in Zukunft das Ganze nur mit Plasma-Batterien produzieren, weil ich glaube, dass man da diese normalen Batterien, dass wir die vielleicht gar nicht mehr brauchen. Ich denke, dass wir da vielleicht mit Plasma-Batterien weiterkommen. Das ist aber jetzt nur mein persönlicher Eindruck. Wenn man den Chat jetzt hier im Nachhinein nicht mehr sehen kann, den Link, der hier auf der Webseite gezeigt wird, der Bitly-Link, da ist die Groß- und Kleinschreibung wichtig. Also die kann man einfach abtippen. Und André, du wolltest noch was sagen? Hallo, André?
Okay, sonst hat sonst noch jemand eine Frage. Ja, Mario? Ja, hallo. Ja, ich war gerade weg. Ich finde es toll von René. Und ich hatte mit Magneten auch schon viel überlegt, Magnete zur Ganzherstellung zu benutzen und. Aber Herr Keshe sagte immer, wir sollen keine Magnete nehmen. Und ich habe dann irgendwann mal erfahren, er nimmt selber auch oft Magnete. Ja. Von daher schauen wir mal. Ja, Herr Keshe arbeitet scheinbar viel mit Magneten, also auch mit diesen super starken. Und redet aber relativ wenig zu in den Schulungen. Wahrscheinlich, weil er will, dass man genau versteht, wie das funktioniert. Kennt ihr die Magnetheizung, wo die Magnete Nordpol, Südpol gegen das Kupfer rotieren und das Kupfer heiß wird? Durch Reibung oder nur durchs Feld? Nur durch das Feld. Das ist das Interessante. Wenn du zum Beispiel, um es jetzt mal bildlich darzustellen, eine CD nimmst und auf die CD am äußeren Rand Magneten aufklebst, Nordpol, Südpol, Nordpol, Südpol, Nordpol, Südpol, um die ganze CD rum und legst dann in der gleichen Form ein Kupfer drüber, dann wird durch das Nordpol, Südpol das Kupfer so heiß, dass es beginnt zu glühen. Esther schreibt, dass das Aluminium meinst du vielleicht und nicht Kupfer? Wenn du sagst auch CD, meinst du vielleicht Aluminium? Nein, ich meinte die CD jetzt nur von der Form her. Nochmal, wenn Magnete Nordpol, Südpol gegen ein Kupfer arbeiten, fängt das Kupfer an zu glühen, weil in dem Kupfer eine ständige Wechselwirkung ist. Ich wollte nur sagen, da hat er recht, der André, ja, das stimmt. Es gibt da auch auf YouTube Videos und ich weiß nicht, warum die nicht weitergehen und ob das auch irgendwie gesperrt worden ist oder keine Ahnung. Es wird ein reibungsloser Energieübertragung geben. Schaut euch das mal an. Wenn du auf YouTube Magnetheizung eingibst oder ich weiß es nicht, gebt mal Magnetheizung ein. Ja. Du kannst ja das selber, indem du einfach ein Kupferrohr nimmst, so einen Meter lang oder einen halben Meter lang, und du wirfst oben einfach einen Magneten rein und wirst sehen, dass der total langsam durch dieses Rohr quasi nach unten gleitet. Also man möchte ja annehmen, dass der einfach durchfällt, aber der geht schön langsam eben durch dieses Rohr nach unten durch. Das ist eben so ein spezieller Effekt, den du da eben angesprochen hast. Ja, okay. Aber was mich fasziniert, dass eine reibungslose oder eine widerstandsfreie Energieübertragung stattfinden würde in dem Moment, wie genau bei deinem Ganz gerade. Dieser Trall entsteht ohne reibungslos, ja. Ja, und vor allem spannend wird es ja dann, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn man dieses Kupfer dann coatet, nicht? Was man dann da für einen Effekt generieren kann. Ja. Das habe ich mir auch schon. Da ist ein Video dabei, da hat er, ja, ich komme nochmal drauf zurück, es ist wie eine CD, aber das hat mit einer CD jetzt nichts zu tun, nur um euch die Größe vorzustellen. Und das sind lauter Magnete, plus, minus, und auf dem äußeren Ring. Und da hält das Kupferrohr darüber, die CD dreht sich und das Kupferrohr beginnt zu glühen. Ist da ein Video dabei. Und so könnte man vielleicht auch magnetisch-gravitativ diese Spulen, es muss jetzt nicht unbedingt glühen, aber um den Kohlenstoff ranzuziehen, ja, bräuchte man nicht mehr mit Natriumhydroxid oder mit Gas arbeiten, könnte man das Kupfer auch damit, hast du recht, René, beschichten, also nanocoden.
Ja, gibt es noch Fragen oder hat noch jemand was zu zeigen? Ja, hallo, ist der Raimund hier. Ja, ich habe noch eine Frage an den René. Du hast CH3 ganz genommen. Würde das bei anderen Ganzsorten auch funktionieren oder fehlt da das Magnet oder also Eisen und Magnet, das leuchtet mir ein, aber würde es mit CO2 ganz auch funktionieren zum Beispiel oder mit Kupfer ganz? Du meinst, dass das magnetisch wird? Dass die Rotation entsteht. Ja, ich hab das versucht mit anderen Ganzsorten, aber also reagieren tut nur dieses Ganz. Wobei ich mir ja nicht einmal sicher bin, ob das CH3-Ganz ist. Also es ist halt der grundsätzliche Aufbau, ist jetzt so gewesen, aber was da im Endeffekt jetzt produziert worden ist, ja, das weiß ich selber nicht. Gell? Aber der Herr Keshe hat dann auch noch heute, das habe ich vergessen zu erwähnen, eben wie du den Vorschlag gemacht, was passiert, wenn man da CH3-Ganz jetzt zum Beispiel dazu gibt zu diesem speziellen Ganz, was diese Partikel dann quasi machen würden, und das muss ich noch überprüfen. Also es ist schon denkbar, dass vielleicht diese anderen Ganzsorten dann diesen Fluss annehmen oder sich dann einfach auch irgendwie da drinnen in dem Feld dann positionieren werden müssen, weil das wäre ja auch irgendwo, wird man das ja von der Logik her erwarten. Ja, das wäre interessant zu sehen, wie das, auch wenn das zum Beispiel CO2 ganz nicht direkt mit auf den Magneten reagiert, aber es reagiert dann ja mit dem CH3 ganz und dann, was dann da passiert. Genau, ja, das ist sehr spannend. Also das, wenn wir in den nächsten Tagen, wenn wir das dann wissen. René, du hast ja auf einem Foto haben wir gesehen, du hast ein CH3 ganz gemacht und da waren auch ganz dunkle Stellen drinnen in einem Foto. Also das war fast schwarz, das eine. War das von dem, was du da reingegeben hattest? Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch da noch ein paar Bilder zeigen. Ja, gerne. So. Und zwar, damit ihr das auch noch einmal seht, das war dieser grundsätzliche Aufbau. Ja? Also da ist dieses CH3-Ganz und da ist das CO2-Ganz. Und nach der Produktion hat das Ganze so ausgesehen. Ja? Also waren am Boden, also die Produktion hat begonnen und da sind eigentlich innerhalb von 10 Stunden, also dieses Glas ist so ein Halbliter Gurkenglas, und da war innerhalb von 10 Stunden war unten der Boden bestimmt zu 1,5 Zentimeter vollgefüllt mit schwarzen Partikeln. Das war diese Suppe war so dicht, da hast du überhaupt nichts mehr durchgesehen. Also das habe ich erlebt noch nicht. Ein paar Stunden später hat sich das Ganze dann ein bisschen gelichtet und ein bisschen reingesehen, wenn man mit der Taschenlampe reingeleuchtet hat. Und dann sind andere Formen produziert worden und das ist quasi dann nach dem 3. oder nach dem 4. Waschen. Dauert ewig, hat das gedauert, bis das abgesessen ist, und da hat man eben gesehen an der Oberfläche so eine hellbraun-gelbliche, goldige Schicht vielleicht, die dann darauf quasi entstanden ist. Dann, ein paar Tage später, hat das Ganze dann plötzlich diese Farbe gekriegt. Das ist jetzt so ein grau-grün gewesen. Aber das kann man auch nicht ganz sagen, weil wenn du mit der Taschenlampe reingehst, dann hast du auch so rote und blaue Flecken wieder drinnen. Ja, also es unterliegt da offensichtlich einer stetigen Veränderung. Hier sehen wir Fotos, da habe ich bereits dann mitgekriegt, dass das Ganze ganz magnetisch ist, und habe dann einfach, um den Waschvorgang zu beschleunigen, einen Magneten unter dieses Glas reingeben. Und da kannst du das Glas dann durchschütteln, und wenn es dann Magneten unten drauf gibst, also innerhalb von 2 Stunden ist das also sowas von rein, dieses Wasser, und dann kannst du das super von oben mit einer Spritze abziehen und wenn man dann will, einfach wieder neu aufgießen. Und da sieht man jetzt dann eben diese weißen Partikel, wo vorige Woche der Herr Keshe die Idee gehabt hat, das könnte CO2-Ganz sein, weil ich mir nicht sicher war oder überhaupt sicher bin, was das überhaupt ist, weil das schaut nämlich aus wie so kleine Kristalle. Und das Thema hat sich heute auch vielleicht ein bisschen
dahingehend geklärt, weil ich eben draufgekommen bin. Da sieht man jetzt an die Innenseite von diesem Glas, wo das CH3-Gas produziert worden ist. Und an der Innenseite vom Glas ist eine ganz feine Schicht entstanden, die jetzt, ich sage jetzt einmal, so von der Struktur so am ehesten so wie eine Plastikstruktur, so eine Schicht ausschaut, ist aber transparent und hat da verschiedene Formen. Und das kann man quasi abkratzen. Und das findet man dann unten als solche Partikel quasi wieder. Und jetzt, okay. So, was ihr da jetzt seht, diese Partikel, das ist eben, also diese Schicht, was da vom Glasinnenrand quasi dann jetzt so runterflockt. Und da habe ich auch keine Ahnung, was das sein kann, weil diese Schicht ist auch komplett magnetisch. Also, wenn du dann Magneten reinwirfst in das Glas, dann ist da drinnen, ja, da geht's ab, das ist ja faszinierend zum Beobachten zumindest. Ja. Ja, das ist im Grunde genommen dieser ganze Aufbau gewesen. Da sieht man nochmal diese Aminosäuren, die sich da oben gebildet haben. Das war ziemlich massiv und ziemlich stark. Also ich habe noch nie in meiner ganzen Producer-Karriere so einen enormen Output gehabt wie da bei dieser Anordnung. Und ja, also das könnte man auf alle Fälle mal versuchen nachzustellen. Also ein magnetisches Ganz, mit dem kann man schon recht lustige Experimente machen. Matthias, du wolltest noch was sagen? Hallo Matthias. So, dann will ich mal ins Nein. Ja, wie bitte? Matthias, ja, du warst gemeint. Nee, keine Ahnung, glaube ich. Also ich wollte nichts sagen. Ach so, weil du hattest deine Hand gehoben. Ah, dann habe ich verkehrt hingeklickt, sorry. Alles klar, kein Problem. Okay, hat sonst noch jemand was dazu zu sagen? Eine Frage? Alles klar, dann auf jeden Fall Dankeschön, René, und halt uns auf dem Laufenden. Peter, hast du noch irgendwas? Ja, ich habe mir jetzt da noch kurz den Chat durchgelesen und ich habe gesehen, einigen hat es nicht so gefallen, dass wir jetzt in den letzten Workshops immer wieder von diesem Dirk da anfangen, und ich muss dazu einfach nur eins sagen: Also wenn wir zur Keshe Foundation gehören, dann müssen wir da durchgehen. Da führt kein Weg daran vorbei, weil es ist wichtig, dass das ausgestrahlt wird. Und man kann das nicht einfach nur nachher dann irgendwo in YouTube anschauen. Es ist wichtig, dass wir das machen. Und wenn wir dazugehören wollen, dann müssen wir auch mit den Dingen leben, die nicht so angenehm sind unter Umständen. Nur so viel dazu. Ja, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Herr Keshe da über der spricht und uns da warnt. Was für mich ein bisschen wie Zeitverschwendung vorkommt, ist, dass wir uns hier die Übersetzung anschauen vom letzten, also nicht dem heutigen, sondern vom letzten Workshop, wobei wir eigentlich in erster Linie erstmal daran interessiert sind, was ist eigentlich heute passiert, was gab es heute Neues. Vielleicht könnte man da einfach die Reihenfolge vertauschen und sagen, okay, wir fangen erstmal mit einer Zusammenfassung an von dem, was heute passiert ist, und danach schauen wir uns die Konserve von letzter Woche an mit den Untertiteln. Was denkst du? Ja, es ist halt leider so, es gibt noch nicht genügend Leute, die sich beteiligen an der Arbeit. Es ist eine Mordsarbeit. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir einen Workshop, wenn er
passiert ist. Also am Donnerstag um 12 Uhr, 1 Uhr fangen wir an, wie die Wilden zu transkribieren. Und erst dann, wenn das muss dann einer noch durchschauen, dass es auch alles stimmt, dass wir ein gutes Transcribing haben, erst dann kann das in die Übersetzung gehen. Und darum kommt diese Verzögerung von einer Woche. Hätten wir mehr Leute und bessere Leute, dann wäre das keine Sache. Da könnte es auch in einem Tag schon passieren, nicht? Und so müssen wir halt vorläufig damit leben. Meine ich nicht, Peter. Du meinst die Zusammenfassung zuerst, das haben wir ja früher gemacht, zuerst die Zusammenfassung und dann das von der Woche drauf, ja. Können wir machen. Also gerne machen. Vielleicht gebt ihr mir da recht, vielleicht macht auch mal jemand anderes sein Mikrofon auf. Also für mich ist es so, ich höre mir immer die Original-Workshops an auf Englisch. Ich verstehe halt ganz gut Englisch. Für mich ist die Zusammenfassung mehr als einfach nur eine Zusammenfassung. Für mich ist das, wie hat jemand anders verstanden, was ich auch verstanden habe. Also ich könnte natürlich auch eine Zusammenfassung dessen geben, was Herr Keshe heute erzählte, genau wie du oder jeder andere von uns. Aber ich sag mal, den Fokus, den jeder von uns auf ein bestimmtes Thema gibt, ist schon für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und Mario, da muss ich dich zum wiederholten Male loben. Du machst das einfach super gut mit diesen Zusammenfassungen, weil du wirklich so deine Notizen auf den Punkt bringst und auch das mit entsprechenden Ausschnitten, Bildern aus den Videos von Herrn Keshe dann dokumentierst. Also super Arbeit. Und die hätte ich gern als erstes. Und danke. Ich frage ja auch immer, ne, wenn jemand noch was, also ich weiß natürlich, dass das meine Perspektive ist. Das sind bestimmte Dinge, die mir auffallen. Und deswegen frage ich ja auch, ob noch jemand anders das noch von seiner Perspektive schildern möchte. Also gerne kann jeder da das ergänzen oder mich korrigieren oder was auch immer. Ne? Ich möchte ja auch ein gutes, umfassendes Bild. Natürlich ist es eine Zusammenfassung. Das heißt, wer das präsentiert innerhalb einer kurzen Zeit, sage ich mal, einer halben Stunde. Und nichtsdestotrotz kann man das ja möglichst gut abrunden, indem auch andere noch ihre Perspektive dazu geben. Ja, mir ging es nur darum, also an dich, Peter, vor allen Dingen und klar auch an dich, Mario, dass wir im Interesse der Leute, die hier zu diesen donnerstags deutschsprachigen Schulungen kommen, dass für uns, denke ich, für alle wichtiger ist, dass es erstmal eine Zusammenfassung von heute gibt, bevor wir uns dann Untertitel, Videos von letzter Woche anschauen. Ja, da finde ich ganz gut. Also da bin ich nur froh, weil dann habe ich viel weniger zu tun, oder? Ich reiß mir die Beine aus im Moment. Also ich bin 16 Stunden am Computer und ich bin nur froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Bin ich glücklich. Ja, Peter oder Mario, macht doch die privaten Teachings und lasst, wenn auch vielleicht nur teilweise, öffentlich euch helfen. Der Kriba bietet es doch an. Ja, macht's das, ja. Ja. Also Peter, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie du dich fühlst mit unendlich vielen Stunden, die du investierst, um hinten mal rum was rauszubekommen, was die meisten noch nicht mal wirklich zu schätzen wissen, weil sie gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich glaube, bevor man wirklich diese super intensive Arbeit macht, das Ganze ins Deutsche mittels Untertiteln zu übersetzen, ist so eine Zusammenfassung, auch wenn es bei so einer Zusammenfassung vielleicht an Gesichtspunkten fehlen mag, die dann andere im Nachhinein einbringen können, ist es immer noch wichtiger, dass wir immer auf dem aktuellen Stand sind und nicht auf dem Stand von der Woche vorher. Ich würde das jetzt gar nicht gegeneinander aufwichten. Also den Workshop in voller Länge mit deutschen Untertiteln zu haben, ist nach wie vor natürlich super wichtig. Also deswegen, wer da helfen möchte, meldet sich gerne und wir gucken, wie wir das organisieren. Also
dass das fertig wird und zwar am besten sogar so. Ich meine, wir haben das jetzt so im deutschsprachigen Raum, dass wir wirklich den Workshop am gleichen Tag haben. Das haben die in anderen Ländern nicht so. Aber dass man zumindest vielleicht das so hinkriegt, dass wenn wir am Donnerstag unseren Workshop hier haben, dass dann das von letzter Woche der Workshop fertig ist. Ich will ja auch mal ganz kurz was zu sagen, weil in den privaten Schulungen, in den englisch-privaten Schulungen, da tun wir jetzt zum Beispiel die Videos von 2015, ja, Mai oder Juni 2015, die der Keshe damals gegeben hat, uns ja, so Stückchen und scheibchenweise wieder zu Gemüte führen. Und das, muss man sagen, sind ja wirklich jetzt 2 Jahre alte Videos und trotzdem, nachdem ich das zweite oder das dritte Mal gesehen habe, da kommt immer wieder was Neues hoch, was ich beim ersten Mal gar nicht gesehen habe. Da finde ich, wenn da nur eine Woche Verzögerung drin ist, das ist ja schon fast aktuelles Video. Ja, genau, das stimmt. Ja, Keshe hat ja schon gesagt, er hat uns eigentlich schon alles gesagt. Insofern brauchen wir eigentlich keine neuen Workshops mehr von ihm. Nichtsdestotrotz ist natürlich jeder Donnerstag, zumindest für mich, immer so, dass ich da auf die aktuellen Änderungen warte. Was gibt es Neues? Ich denke, wir sind alle so ein bisschen im Standby-Modus, was jetzt die Herausgabe des Generators anbelangt. Wir sind alle ein bisschen im Standby-Modus, was das Verraten der Formel, was man jetzt krebskranken oder AIDS-kranken Patienten spritzen darf. Wir sind alle ein bisschen am Warten, wie jetzt das wirklich mit dem Spaceship, mit dem Raumschiff funktioniert. Also wir sind alle so ein bisschen im Standby und aus meiner Sicht sind so die letzten Schulungen, also die öffentlichen Schulungen, immer so abgelaufen. Da wurde immer viel geredet über die tollen Kontakte und dass jetzt immer mehr Menschen dieser Keshe Plasma-Technologie folgen würden, auch auf Regierungsebene, und dass das alles immer besser und schöner wird. Aber konkrete Informationen, also anwendbare Informationen, die gab es in letzter Zeit eigentlich wenig, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, Rainer, da möchte ich was dazu sagen. Ich bin der Raimund. Und zwar, für dich mag das ja schon ein alter Hut sein, was vorige Woche war, weil du kannst ja gut Englisch, aber du darfst jetzt nicht von dir ausgehen. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich nach einer Woche, innerhalb einer Woche den den Workshop mir auf Deutsch geben kann, weil eben der Peter sich diese Arbeit antut. Und ob ich jetzt eine Woche früher oder später, also wie der Eckmann schon gesagt hat, wir schauen jetzt im Studium Videos von 2015 an und die sind hochaktuell. Und ob sie jetzt eine Woche früher oder später ist oder ob das jetzt am Anfang oder am Ende ist, okay, da kann man vielleicht reden. Aber ganz, ganz wichtig finde ich, dass der Peter diese Arbeit macht und dass wir eine Woche später schon also die Übersetzung auf Deutsch haben. Also ich kann sie gar nicht mehr loben und Danke sagen, dass es der Peter macht. Und bitte, Peter, mach weiter. Bitte, bitte, mach weiter. Raimund, also es machen gegenwärtig aus 18 verschiedenen Nationen Menschen die Transkription. Also das sind eigentlich, wir sind 14 Leute, die das machen. Mehr sind es nicht. Und dank diesen 14 Leuten habt ihr dann eine Woche später das auf Deutsch. Ja, recht herzlichen Dank und bitte, ich kann nur bitten, dass ihr so weitermacht und dass vielleicht noch mehr werden, die das vielleicht unterstützen. Ja, also das ist ja öffentlich. Man kann ja, das wird in Amara, wird das transkribiert und man kann sich bei Keshe Foundation Education jederzeit melden, wenn wir da, wir machen jetzt, wir die Deutschsprachigen haben 10 Minuten zum Transkribieren. Also wenn ein Einzelner das ist. Wenn das jetzt aber 10 Leute wären in Deutschland, Österreich, Schweiz, dann hätte jeder nur 1 Minute zu machen und das schafft man in einer Viertelstunde. Nicht? Das ist der Punkt. Aber die Leute wollen alle nur nehmen, aber kaum etwas geben. Nicht? Ja, es gibt halt schon viele, die halt sich das nicht zutrauen, so wie ich. Ich verstehe zwar einiges, aber
in Englisch, aber ich würde es mir nicht zutrauen zu übersetzen. Gell? Das ist halt, geht es da wahrscheinlich sehr vielen anderen auch so. Ja, die Übersetzung, das macht ja Google, unser Freund Google macht ja das. Wir tun nur transkribieren, aber das allein braucht schon so viel Zeit. Also, Soll ich Gräber mal fragen, Peter, wenigstens für die Öffentlichen? also gerne, wenn du Kontakt hast, mach das nur. Danke. Vielleicht wenigstens für die Öffentlichen, wenigstens auch nur schrittweise. Ich frage ihn mal. Okay. Okay, ist noch irgendwas Akutes? Wir haben jetzt 10 Uhr, sonst würde ich sagen, machen wir nächsten Donnerstag weiter. Du hast nichts mehr, Peter? Nein, ich habe alles gesagt. Danke euch beiden. Okay, dann bedanke ich mich auch bei allen. Das war der 47. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 9. Februar 2017. Eure Gastgeber waren Peter Soloch und Mario Kinapel. Und dann bis zum nächsten Donnerstag, der öffentliche Workshop wieder 19:30 Uhr, beziehungsweise 19:30 Uhr dienstags der private, der KFSSI. Dann noch einen schönen Abend. Danke, Mario. Vielleicht kurzer Hinweis noch am Ende. Am Mittwoch gibt es auch ein Meeting von deutschsprachigen Menschen auf dem Chat vom Thomas, der uns das eingerichtet hat, Thomas Lorenz. Und das ist auch mal ganz klasse. Lade ich euch gerne zu ein. Ja, wo hast du den, wo kann man den Link bzw. die Adresse finden? Also das ist einfach nur, wer sich das jetzt hier im Nachhinein anguckt, der hört nur, dass da irgendwo was ist, aber dass man auch weiß. Okay, Raimund hat es gerade geschrieben, das ist also 454 559 3358. Das ist also die Zoom-Raumnummer, wo die Meetings immer am Mittwoch stattfinden. Die stehen jetzt auch hier im Chat. Man kann ja den Chat speichern. Ja, also diese Zoom-Nummer gibt man ein. Das ist ein Programm, ähnlich wie Skype, auf zoom.us. Da kann man das sich einloggen, beziehungsweise auch als Programm runterladen. Ja, ich denke auch, dass wenn die, na gut, stimmt, viele gucken sich das später auf YouTube an, aber diejenigen, die Zoom bereits benutzen, die brauchen einfach nur diese Nummer eingeben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht.